Hi there, welcome to this lesson. In today's video, I'm gonna talk about the preposition from. From means من. For example, الصوت ده جاي من تلفزيون الجيران. الصوت ده جاي من تلفزيون الجيران. When we speak fast, we pronounce it like may, but this rule cannot be applied to every sentence, so it's better to pronounce it like من. For example, احنا بننتج خشب من الأشجار. Now let's drop the N sound. احنا بننتج خشب من الأشجار. من الأشجار. Let's take some other examples where you can use the preposition from. أنا اشتريت حاجات من المحل. أنا اشتريت حاجات من المحل. الهدية دي جايالي من إيطاليا. الهدية دي جايالي من إيطاليا. أنا استلفت فلوس من صاحبي. أنا استلفت فلوس من صاحبي. We also use this preposition with some idioms and expressions like من عينيا. من عينيا. This is a very polite expression. You can use it when someone asks you for a favor. If you say this expression to an Egyptian, you will notice that he will react politely as well. You can also add the word حاضر. من عينيا حاضر. من عينيا حاضر. This preposition plays an important role when it comes to time expressions, because if it is used in a sentence in the past tense, it means ago, and if it is used with the present tense, it means since or for, and when you use it with the future tense, it means starting from. For example, ده حصل من أسبوع. ده حصل من أسبوع. ده حصل من يومين. ده حصل من يومين. Let's use it with the present tense. ده بيحصل من سنة. ده بيحصل من سنة. It means that the process is continuous or repeating, starting from 1 year ago until now. Here is another example. ده بيحصل من يوم الجمعة. ده بيحصل من يوم الجمعة. Let's use it with the future tense. ده هيحصل من يوم الجمعة. ده هيحصل من يوم الجمعة. ده هيحصل من بكرة. ده هيحصل من بكرة. ده هيحصل من النهاردة. ده هيحصل من النهاردة. I hope you enjoyed this video. Bye bye.